Ganga. Now we have come to this most beautiful, transcendental, holy place, Narendra Sarovara. По беспричинной милости Шиши Гуру и Гуранги сейчас мы прибыли с вами в это чистое, удивительное, трансцендентное место Шри Нарендра Саровара. Everyone can hear? Все слышат? Мы пришли в это трансцендентное место Нарендра Саровара. This is one of the most ecstatic places in the whole of Jagannath Puri. Одно из самых экстатичных мест Джаганнатха-Пури. This lake was constructed by Indrajumna Maharaj Это озеро было экскавировано царем Индрадюмной. for the pleasure of Lord Jagannath. Для удовольствия Господа Джаганната это озеро было вырыто. So every year on Akshay Tritiya И каждый год в праздник Акшая Трития until the Astami of the next waning moon, то есть Акшая Трития, waxing moon, когда Луна и Солнце одновременно находятся в экзальтации, и потом последующее Аштами. the Vijay Vigraha, that means the festival deity of Lord Jagannath in the form of Radha Madan Mohan, comes out from the Jagannath temple in a procession all the way here. Виджая Виграха — это божества, которые являются как заместителями главных божеств, которые являются их представителями, выходят из храма. Вот представители Господа Джаганната — это Шиши Рада Мадан Мохан. Они покидают главный храм и приходят сюда к озеру. And then waiting for him is a beautiful boat in the shape of two swans. И тут их ждет удивительно красивая лодка, сделанная в форме двух лебедей. And Radha Madan Mohan get onto their boat and then they go around the lake. Рада Мадан Мохан садятся в лодку и начинают кататься по озеру. And after their Nauka Vilas, boating pastimes, И вот это лила, катание на лодке, then they enter into a beautiful kunj in the middle of this то island. есть накатавшись вдоль на лодках, они заходят в этот коттедж, расположенный посередине озера. There they enjoy their loving pastimes and the service of their intimate associates. Там они наслаждаются сокровенными лилами и принимают служение от своих приближенных к злу. And then they return to the Jagannath temple. Потом снова возвращаются в храм Джаганната. So this festival is called the Chandan Yatra. Этот праздник называется Чандан Ятра. Every year in the very hot season. Обычно в жаркий сезон, время года в мае. So at the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Во время Шри Чайтаньи Махапрабху then this was a place of wonderful meetings. это было место чудесных встреч. When Mahaprabhu left Navadvip, После того, как Шри Чайтанья Махапрабху покинул Навадвипу, all the residents of Navadvip, they were feeling great separation from him. его отсутствие опечалило всех жителей Навадвипа, погрузило их в разлуку. But on the pretext of coming to Jagannath Puri for the Rath Yatra, they decided they would all come. About 200 of Mahaprabhu's very advanced Vaishnava associates from Bengal to Jagannath Puri. Но все эти преданные Чайтаньи Махапрабху, около 200 очень продвинутых преданных, под предлогом того, что они хотят посетить праздник Радха-ятры, праздник колесниц в Джаганнатха-Пури, они приходили сюда, чтобы повидаться с Чайтаньей Махапрабху. So Mahaprabhu was staying just the other side of the Jagannath temple in the house of Kashi Misra. Махапрабху жил по другую сторону от храма Господа Джаганната в доме Каши Мишры. And the news came to him, Oh Mahaprabhu, Advaita Acharya, Srivas Thakur, Haridas Thakur, Vakeshwar Pandit, Murari Gupta, Narahari Sakar, so many devotees, they will arrive very soon in Puri. Однажды его повестили: о, Махапрабху, ты знаешь о том, что Адвайта Ачарья, Шривас Такур, Нарахари Сакур, Мукунда, скоро они прибудут в Джаганнатха-Пури. So then Chaitanya Mahaprabhu with Jagadananda Pandit, Swarup Damodar, Sarvabhaumabhadacharya, Ramananda Rai, they set out from Puri. И тогда Чайтанья Махапрабху вместе с Джаганнатхой Пандитом,
Дамодаром и Рамананда, они вышли из Пури. And just outside the town here, there's a bridge which has 18 arches. It's called Ataranala. Тут на окрестностях города есть мост, называется Атаранала, там 18 арок. So just as Advaitacharya and 200 Vaishnavas from Bengal were coming this way, and Mahaprabhu and Saurabh Damodar and Sarvabhaumacharya, Ramananda were coming this way, and they met on the Ataranala То bridge. есть вот эти две группы, Чайтанья Махапрабху со своими спутниками из Пури подошел к одной стороне моста, а с другой стороны приближалась огромная группа преданных, возглавляемых Адвайтачарьей. Advaitacharya gave Dandavat Pranam from far away to Mahaprabhu. Издалека, увидав Чайтанья Махапрабху, Адвайтачарья пал ниц. And all the devotees followed him. Все преданные последовали его примеру. And the devotees from Puri, they gave Dandavat Pranam to Advaitacharya Srivas Thakur. That's very so senior. Преданные из Пури, наслышанные о славе Адвайтачарьи, поклонились ему в ответ. And then they came and embraced each other. Затем преданные приблизились и стали обниматься. When Mahaprabhu embraced Advaitacharya, Махапрабху обнимает Адвайтачарью. Mahaprabhu was transformed by the qualities of the love of Advaitacharya. And Advaitacharya was transformed by the qualities of the love of Mahaprabhu. Испытывал удивительную трансформацию, чувствуя качество Адвайтачарьи. Адвайтачарья испытывает трансформацию, чувствует качество Чайтаньи Махапрабху. And then all together, all the Puri devotees and the Navadip devotees, with big kirtan, they came back into the town. И с громким киртаном вместе эти преданные из Пури, преданные Навадвипы вошли в город. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And they all came directly here, and they took bath in Narendra Sarovara. Вместе они пришли к этому озеру и приняли омовение тут. They were so ecstatic to see each other, they became like children. Они были настолько рады увидеть друг друга, они стали как маленькие дети. There's a game in Bengal called kayak, В Бенгалии where you have to splash water on each other's face. плескание водой, то есть кая называется это, плескание в воде. So even very senior devotees like Pundrik Vidinidhi and Swarup Damodar, they became like children and they were splashing each other and laughing. Очень серьезные, взрослые, преданные такие уже, мудрые, они как дети стали брызгивать друг друга. Nityananda Prabhu and Advaitacharya were fighting in the water. Нитянанда Прабху и Адвайтачарья плескали в лице друг другу водой. Vasudev Datta and Murari Gupta. Мурари Гупта, Васудев Дата. Even the very old and senior professors like Ramananda Rai and Sarvabhauma Bhattacharya. Даже такие уже очень серьезные пресловутые личности, как Рамананда, Сарвабхаума Бхаттачарья, тоже играли со всеми тут в воде. The whole place became completely effulgent. Все место преобразовалось, засияло. No one can describe the love that was flowing at that moment. То есть все место, эта местность была затоплена любовью вайшнавов. Никто описать эти чувства не может. In fact, Bimala Devi, Ekanangsa, the Yoga Maya of Jagannath Puri, did not allow anyone who was not a pure Vaishnava to even see this scene. Only those who are completely in Mahatmanastu Mampata Daivim Prakriti Makshita, in the shelter of the internal loving potency, only they could witness this beautiful scene. На самом деле, в это мгновение йога Майя Джаганатха Пури, Эканакса, она скрыла вот эту сцену от глаз всех, кто не был возвышенными чувствами преданными. Только те, кто обладали самым возвышенным духовным видением, могли наблюдать за тем, что происходило на этом озере. Previously, Sarvabhauma Bhattacharya was a very grave scholar Прежде Сарвабхаума Бхаттачарья был очень серьезным ученым. of Vedanta Он изучал веданту and an impersonalist. и теорию имперсонализма. But now he was laughing like a child. И сейчас он хохотал, как ребенок. This is the power of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Это сила милости Шри Чайтаньи Махапрабху. So then after that, they were all accommodated by the arrangement of the Kashi Mishra. Накупавшись вдоволь, все преданные стали расходиться по своим местам, по своим баджан-кутирам, которые им предоставил Каши Мишра. Bhakti Purdamaj,
said to Kashi Mishra, "Oh, whatever I have in my kingdom, all can be used for the service to serve Mahaprabhu's associates." Потому что царь Пратапарудра сказал Каши Мишре, что все, что у меня есть в моем владении, я хочу предоставить в распоряжение этих преданных читаний Махапрабху. Вы можете пользоваться всем, что вам необходимо. Then another year came. Прошел еще год. It was the Chandan Yatra had begun. Наступил праздник Чандан Ятры. And just as Chaitanya Mahaprabhu and his associates and the Kirtan arrived here, and they were carrying the Madan Mohan on the palanquin to put him on the boat of the swans. Читание Махапрабху, преданные Пури шли сюда с божествами, они поддерживали паланкин, на котором восседали Рада Мохан, подносили их к озеру. At the exact moment when Chaitanya Mahaprabhu and the Kirtan arrived here, all the devotees arrived again another year from Bengal at the same time as the boat festival was beginning. То есть через год произошла снова эта встреча, но уже на этом месте у этого озера, когда Махапрабху стал спускаться к озеру, с божествами преданные из Бенгала оказались на другом берегу и подошли сюда встретились с читанием Махапрабху. So it was not just a meeting of the devotees of Mahaprabhu from Puri and Navadvip, but they're all meeting with Radha Madan Mohan in their Nauka Vilas. Тут уже была встреча не просто читание Махапрабху, преданных Пури с преданными Бенгала, а тут уже происходила встреча всех преданных и Шиши Рада Мадан Мохана. The devotees could not Игры в лодке. The devotees could not restrain the ecstasy, and they jumped in the water and they were swimming around with the boat, with Radha Madan Mohan. Они не могли сдержать свои эмоции, свой экстаз, ликование по поводу того, что они оказались здесь. Все прыгали в воду и плыли вслед за лодкой. They were even playing the instruments in the water. Даже находясь в воде, преданные продолжали играть на музыкальных инструментах. So this is a place of very ecstatic meetings. То есть это встреча, это место встречи, очень экстатичных встреч. It is here, on the very steps of Narendra Sarovara, that Gadadhar Pandit, he used to give Srimad Bhagavatam class, and Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they used to come and listen to him. Even Prataparudra Maharaj, he would come and from a distance give pranams. На этих самых ступеньках этого озера, на ступеньках, которые идут к озеру, Гададхар Пандит давал класс по Шримад Бхагаватам, и все старшие вайшнавы приходили слушать его. Даже царь Пратапарудра издалека кланялся ему. I mentioned it this morning, and I'll mention it again, and I'll mention it tomorrow, and I'll mention it all the time. How Srimad Bhagavatam is so central to the life of Mahaprabhu and all of his associates. Я вам это сказал утром, я вам сейчас об этом напомню и завтра, и буду постоянно напоминать о том, что Шримад Бхагаватам занимает главное место в жизни читания Махапрабху и Гаудия Вайшнавов. This is the integral part of the identity of the Gaudiya Vaishnavas. То есть это краеугольная концепция Гаудия Вайшнавизма, Шримад Бхагаватам. In Hari Bhakti Vilas Srila Sanatana Goswami Pad, he said that a Bhagavat devotee is that person who has deep love for Srimad Bhagavatam. Хари Бхакти Вилас сам Госвами говорит, Бхагават преданный, это тот преданный, который обладает непостижимой любовью и уважением к Шримад Бхагаватам. And the Maha Bhagavat is a devotee who will die without Srimad Bhagavatam. Это преданный, который просто умрет без Шримад Бхагаватам. Because Srimad Bhagavatam reveals the beautiful love between Krishna and Gopis, especially Radha and Krishna in Потому что Vrindavan. Шримад Бхагаватам рассказывает, иллюстрирует удивительную любовь Кришны в Раджа Гопи, в особенности любовь Радхи и Кришны. But it's not revealed in a way that the ordinary person can understand or appreciate. Но Шримад Бхагаватам является это полностью скрытым образом, непонятным для обывателя или человека, не сведущего в трансцендентных тайнах. It is revealed in a very rustic way, in a hidden way, in a covered, indirect way. Очень скрытым образом все эти тайны описаны в Шримад Бхагаватам. So only those who are qualified and have realization can truly appreciate the greatness of this Shastra, or a Rasa Shastra. Величие этой расы шастры может оценить только Расика Вайшнав, Вайшнав, который уже получил откровение о духовных истинах. Who can imagine? When Radha and Krishna themselves come to this world, they sit here on the bank of Narendra Sarovara
and they relish their love for each other by hearing Srimad Bhagavatam. Кто может себе вообразить, что What to speak of us? Рада и Кришна, придя в этот мир, садятся тут на ступеньках, ведущих к озеру Нарендра Сарова, и слушают Шримад Бхагаватам описание друг к другу. Only those who have experienced the joy of meeting with Mahaprabhu can understand the intense pain of separation from him. Только те, кому посчастливилось вкусить радость встречи с Чайтаньей Махапрабху, могут осознать боль разлуки с Чайтаньей Махапрабху. So on the one hand, the residents of Navadvip, they would come and they would go and they wouldn't see him for another 8 months and then they would come back. So they felt so much separation, but again they would come here and then Nabi Palambina Sambhoga Pushtimasnute. Because of the intensity of their separation, the joy of meeting would be so much sweeter. Жители Навадвипы оставались в Джаганатхапуре в течение 4 месяцев, но после этого им приходилось вернуться обратно в Навадвипу, и там они переживали 8 месяцев разлуки с Чайтаньей Махапрабху. The residents of Puri also sometimes experienced the separation from Mahaprabhu. Но жителям Пури тоже периодически приходилось испытывать разлуку с Чайтаньей Махапрабху. Just right behind, you can see all these trees. Well, from here you can see all the trees there. Высокие пальмы за вами там через дорогу. There used to be a very big, beautiful garden there Там был очень красивый сад раньше. called Jagannath Vallabha Bhattika. Now there's very little of that garden left, Мало чего осталось из Unfortunately. этого сада. but I remember when most of it was there. Srila Gurudev would walk through that garden and tell us all the different types of flowers. Srila Gurudev. И Гурудева рассказывал нам, показывал на разные виды деревьев и цветов и объяснял нам все. So, just on the edge of that garden is the Jagannath Vallabha Mutt. And that is the place where, when Srila Bhaktivinoda Thakur was living here in Jagannath Puri, he had like a group or society that used to come together and all study Srimad Bhagavatam there, in that place. Especially with the top pandits of Orissa, Srila Bhaktivinoda Thakur in that place for several years made a profound study of the 6 Sandarbhas of Jiva Goswami there. The 6 Sandarbhas are a very fine explication of all the different tattvas based on Srimad Bhagavatam. 6 сандарб Дживы Госвами — это очень подробные философские трактаты, объясняющие все нюансы и тонкости разных очень серьезных философских идей. So that place was also very dear to Srila Bhaktivinoda Thakur, because when Roy Ramananda was staying here in Puri, that was the house of Roy Ramananda. Потому что то здание было резиденцией Рай Рамананды, когда Рай Рамананда жил в Джаганатхапуре. So in the Jagannath Vallabha Bhattika, Roy Ramananda wrote Jagannath Vallabha Natakam, a beautiful drama of the pastimes of Radha Krishna. В резиденции Рай Рамананда написал Джаганат Валаб Натака, пьесу о Лилах и Кришне. It was there that Ramananda Rai, he used to massage the Devadasis, the dancing girls, and teach them all the postures, all the mudras, all the movements of the eyebrows and the eye gestures to perform his drama before Lord Jagannath. В том же здании Рай Рамананда обучал юных танцовщиц Девадасис, как должным образом изображать мудрые руками, как и выражение лица делать, когда они танцуют его драму для Господа Джаганната. То есть обучал их всем тонкостям театрального искусства. So this place is about halfway down the Grand Road from the Jagannath temple to the Gundicha temple. That is the route of the Rath Yatra. Находится где-то посерединке между храмом Господа Джаганната
и Гундичей. То есть это вот дорога, это такая широкая дорога, по которой мы ездили, и есть маршрут праздника колесниц. Колесницы So, движутся. after singing and dancing for many hours, Mahaprabhu often used to rest in this garden. И во время праздника Радхаятры, проведя много часов напролет танцуя, и в Киртане Чайтанья Махапрабху заходил в сад и отдыхал там. And the Rath Yatra festival, it goes for 10 days. Праздник Радхаятры On the 10th day, the Rath cart with Lord Jagannath comes back. длится 10 дней. На 60-й день колесница Господа Гаганата и Субхадры Баларама возвращается обратно. So at that time, every day, Mahaprabhu and his associates used to take bath here. И каждый день во время праздника Махапрабху и его спутники купались в этом озере. So every atom of this place is saturated with the ecstatic moods of Chaitanya Mahaprabhu. Каждая пылинка, каждый атом этого места пропитан настроением Шри Чайтаньи Махапрабху, любовью его спутников. One day, Mahaprabhu was wandering in this garden, Однажды Махапрабху гулял по саду and he said to Swarup Damodar Goswami, и сказал Сваруб Дамодаре: "Sing the verse." «Пой для меня стих». So Swarup Damodar Goswami began to sing. Сваруб Дамодар запел. Sancharat adara sutra maduratwani mukarita mohana bansa balita triganchara chanchalamoli kapola vilola vatansa Rase Harimhiya Vito Vilasam Rase Harimhiya Vito Vilasam Smarati Mano Mama Vita Parihasam Harimhiya Vita Vilasam Rasi Harimhiya Vita Vilasam Chantrakacharu Mayura Shikandana Mandala Palayita Vesha Rachura Purandara Ganuranurajita Medura Mudira Suvesham Rase Harimhiya Vita Vilasam. Everyone. Smarati Mano Mama Vita Parihasam Harimhiya Vita Vilasam. Mahaprabhu said again. Махапрабху попросил его снова спой. Smarati Mano Vita Parihasam Harimhiya Vita Vilasam. Mahaprabhu said again. Smarati Mano Vita Parihasam Harimhiya Vita. Again. For hours, Swarup Damodar Goswami was singing this one line again and again. Приходилось Сваруб Дамодаре петь снова и снова за Махапрабху. And Mahaprabhu was relishing. А Махапрабху просто пел от счастья, слыша эти слова. And all the devotees, because you know, Radharani, she has Mahabhav. Это, вы знаете, у Радхи есть любовь, это уровень любви называется And Махабхава. one of its symptoms of this love is Yavadashray Briti, that it spreads out and pervades everyone. И любовь Радхики, Махабхава, обладает свойством отражаться в сердцах других людей, окружающих. So according to the degree of their qualification, whichever devotees were there with Mahaprabhu, especially Swarup Damodar, Rai Ramananda, Rupa Goswami,
then they would be completely bathed in the ecstatic emotions of Radharani, which are emanating from Mahaprabhu. То есть чувство Радики начинает исходить из ее сердца, отражается в сердцах других личностей, которые окружают ее, и проявляется в той полноте, насколько они квалифицированы. И все спутники, окружающие читание Махапрабху, стали чувствовать эмоции его любви. In this song, В этой песне Sri Krishna, he has left Vrindavan and gone to Mathura. описано то, как Кришна уже покинул Вриндаван, он уехал в Маттуру. Radharani, due to a Mohanakya Mahabhava, she became mad. Радика обезумела от разлуки. And she thought, oh, in Rasalila, Krishna hid himself from us, but he was watching. И она вспомнила, что во время Расалилы Кришна спрятал, что Кришна оставился в гопи, но на самом деле он спрятался неподалеку и подсматривал за ним. So I think that Krishna is actually here in the forest of Vrindavan and he is watching somewhere. И Радика убедила себя в том, что Кришна не покинул Вриндаван, он наверняка где-то тут в лесу прячется от Let's меня. find him. Просто надо его найти. So just as in Rasalila, the gopis were searching through the forest looking for Krishna, Radhika, in the madness of Mathura Viraha, she was wandering through Vrindavan from Kunj to Kunj for miles and miles looking for Krishna. Безумец от этой разлуки, в которой она оказалась после того, как Кришна уехал в Матуру, Радика пошла искать его. Ходила из Кунджи в Кунджу, прошла столько километров по всем рощам, по берегу Яманды, по всем лесам Браджа. Finally, her body, which is as soft and tender as a jasmine vine, became tired and she sat down in a kunj. Через много часов ее тело, которое нежно, подобно жасминовой лиане, сильно утомилась, Радика присела, And отдохнуть. she looked around Она посмотрела по сторонам, and she recognized that place. тут же узнала то место, на котором она была. It was a place where some years before Место, на котором she had been alone with Krishna. несколько лет до этого она была вместе с Кришной. And by the fragrance of the flowers, the sound of the bees and the birds, Жужжание шмелей, восток аромат цветов. oh, everything was udipana, stimulating, awakening her remembrance of how glorious it was. Щебетание птиц, Радика тут же вспомнила о той радостной встрече, о том свидании с Кришной. And she began to open her heart to her dear Sakis and tell things that she should not И tell. Радика стала делиться своими воспоминаниями, такими очень сокровенными, которыми не следует делиться, но она была в таких сильных эмоциях, что она стала делиться со своей подругой. You know that Lalita, she used to give advice to Radhika. Лолита всегда говорила Радике, If you want to control Krishna, если ты хочешь подчинить себе Кришну, then you have to do three things. тебе надо исполнять три вещи. Don't put your will on him. What he wants to do, go along with that. Никогда не навязывай свои желания на него. Делай то, что хочет делать он. Whenever you see his friends, be very respectful to his friends. He'll be so impressed. В присутствии его друзей всегда относись к ним с уважением и вниманием. Это Кришну очень впечатлит. And whatever he tells you in secret, you keep that to yourself and never И speak. все тайны, секреты, которыми Кришна поделится с тобой, ты никому никогда не рассказывай. The high-class person, they can keep confidentiality. Культурные люди, высококлассовые, они умеют хранить тайны и секреты. So, the fact that Radhika began to speak to her Sakhi about what happened in that kunj is the sign of the extreme anxiety, unsteadiness she was feeling due to separation. Otherwise, how could she speak? Сам факт того, что Радика стала делиться очень интимными подробностями своей встречи с Кришной со своей подругой, указывает на то, что Радика находилась в очень нестабильном состоянии, иначе она бы так не поступила никогда. She said, oh, I remember during Rasalila I came here with Krishna. Радика сказала, я помню, как во время Раса Лилы я пришла сюда, на это место с Кришной. How he was laughing and joking with me. Помню, как он шутил со мной. His smile was so beautiful. Он смешил меня. His peacock feather was like a rainbow, and the rainbow seemed to be reflected through the Vaijanti Mala, 5 colors of flowers in the garland on his chest. Его улыбка была пленительной, его павлинье перо отражало все цвета радуги, эта радуга отражалась на его гирлянде воздаяние.
Oh, he embraced me very tightly. Он прижал меня к себе очень In крепко. fact, I was in pain, На самом деле так крепко, что мне уже было даже but he больно. was happy. Но все равно была счастлива. So, Chaitanya Mahaprabhu, he is Krishna himself. Читание Махапрабху это сам Шри Кришна. And hearing the singing of Swarup Damodar Goswami in this Jagannath Ballabh Batika, he was completely absorbed in the Abhiman of Radharani. И слушая пение Сварупа Дамодара в этом саду, он полностью погрузился в обиман Радхики. And in that Abhiman of Radharani, he was experiencing her separation when Krishna has left. Он полностью отождествлял себя с Радхикой в этот момент и сопереживал ее чувством разлуки. And then in the intensity of that separation from Krishna when Krishna is gone, then Radhika experiences meeting with him. А вот когда Радхика достигает очень интенсивного предела разлуки, то тогда она начинает видеть Кришну, So чувствовать встречу с ним. these are very sweet and tender things. Это очень трогательные такие темы. Until Ruchi Bichitamasrinya, until the heart is melted by Shuddha Sattva, we cannot appreciate how sweet and tender are these emotions. Что мы не можем оценить сладость этих эмоций до тех пор, пока наше сердце не растает. But the devotees who were with Mahaprabhu in this garden, they were being saturated. As he was relishing, they were relishing. Но все эти преданные, которые находились в саду читания Махапрабху, они были такого уровня, что они вкушали эти эмоции одновременно с читанием Махапрабху. So how attached they become to him. Но представьте, когда они испытывают такие эмоции, благодаря присутствию рядом с ними читания Махапрабху, насколько они привязываются к этому физическому присутствию. They can really say, Gaurangera Duti Paraja Dana Sambada, that the two lotus feet of Gauranga Mahaprabhu are my life and soul. И действительно для них стопы Гуранги Махапрабху это жизнь. So, can you imagine their shock Тогда представьте их шок, when after about 6 years in Jagannath Puri, после того, как Махапрабху провел 6 лет в Джаганнатхапуре, Mahaprabhu said, I am going to Vrindavan. когда он объявил, я ухожу во Вриндаван, Leaving them all behind, only Balabhadra Bhattacharya, a neutral person, went with him. оставив всех тут позади, взяв с собой только Балабадру Бхаттачарью в качестве слуги. So after experiencing Mahaprabhu's Leela here, Испытав эти лилы, Махапрабху, now his associates of Puri were all left in separation, weeping for him. насколько спутники в Пури привыкли к общению, ежедневному общению с читанием Махапрабху, возможностью переживать его эмоции, быть с ним постоянно. В какой разлуке они оказались, когда он оставил их, отправился во Вриндаван. He was traveling for months. Он провел несколько He went месяцев through Bengal. путешествуя, He went through Jharkhand in Bihar. посетил Бенгал, джунгли Джараканда, He went through в Бихаре, Varanasi and Prayag посетил Варанаси, Праяг and came to Vrindavan. и прибыл наконец-то во Вриндаван. He did the parikrama, all 12 forests, Обошел все 12 лесов Вриндавана and then gradually made his way back. и постепенно вернулся обратно. And all the devotees here were remembering, Sachinandan Gaur. А преданные находились тут и грустили, вспоминая его, Сачинандана Гаура Хари. When Mahaprabhu came to Atarnala on the way back, he told Balabhadracharya, Bhattacharya, you go ahead and inform them that I am about to arrive. Когда Чайтанья Махапрабху подошел к этому мосту Атаранала с 18 арками, он сказал, Балабхадра Бхаттачарья, иди вперед и оповести преданных, что я вернулся. So from that bridge, Balabhadra Bhattacharya came running here into Puri Бхаттачарья побежал бегом в Пури and told everyone, Mahaprabhu has returned! And so the various associates, Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai, all from that side, Kashineshwara Bhuvan, Sata Santila, where the ashrams were, Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, they all came to meet Mahaprabhu, and Mahaprabhu was coming this way, and this was the place of meeting for the residents of Puri and Mahaprabhu after his return from Vrindavan, here at Narendra Sarovara. Преданные бросились оповещать друг друга, Сантили, все преданные, которые жили там в ашрамах, и все побежали бегом сюда, собрались тут в Нарендра Саровара. К этому времени читание Махапрабху уже тоже подошел к этому озеру, где состоялась встреча после возвращения Махапрабху из Вриндавана с его любимыми спутниками из Пури.
Just consider that for a moment. Просто подумайте об этом. So all these beautiful pastimes of meeting and separation are taking place here. Все эти удивительные милые встречи, разлуки проходят тут. It is impossible for the tiny receptacle of my heart to accommodate the ocean of ecstatic, loving pastimes that took place here. Маленький сосуд моего сердца не может вобрать в себя океан этих эмоций, который бурлит тут. One who is qualified may taste it for lifetimes and lifetimes and still not come to the end of that Тот, nectar. кто квалифицирован, может вкушать этот нектар жизнь за жизнью, и все равно до последней капли не вкусить этот нектар. So you can give your pranams here, take some water, sprinkle on your head, Narendra Sarovara, then please return to your vehicles. И возвращайтесь в свои машины. And we're going to the palace of Jaguni Babu, the descendant of Vishwavasu, the first servant of Lord Jagannath. Мы поедем